Namaste. In this session, we'll discuss about some topics on ray optics. Till last class, so last last session tanaka nanu electromagnetic waves anta madidne. Nenpide electromagnetic waves ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ray optics na study ಮಾಡೋಣ. Optics ಅಂದ್ರೆ what is the meaning of optics now? Electromagnetic waves ಸಹ ಬೇಕು. Okay, optics. What do you understand with the term optics? Any idea idea? Optics ಅಂದ್ರೆ it is a branch of physics deals with study of light. Very very important. Light ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ಸನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? So light is the light energy from sun. Okay, very important. Makes us to see the things around us. So through the eye we can see. ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನು ನೋಡಬಹುದು, ಸುತ್ತು ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಸಹ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇನು, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ವೆನೆವರ್ ಅ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್, ಓಕೆ, ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ will represent like this one, ray of light. Whenever a ray of light falls, ಅಥವಾ incident ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, falls on any object, okay, then what happens? It will get reflect, means bounce back. Bounce back ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇದೇ medium ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. That is known as bounce back. Okay, so bounce back to the same medium, and this is known as reflection of light. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಹೇಳುವಂತ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. When a ray of light, okay, traveling in a straight line, we'll call it as ray of light travels in a straight line. And this property of ray of light traveling in a straight line is known as rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. Straight line. Straight line ಅಲ್ಲಿ travel ಆಗೋದನ್ನ rectilinear propagation of light ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಹ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೊಸಿಷನ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್, ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಲೈಟ್ ಬಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ we can see, ಅದು ಐಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಐ ಇಂದ ರೆಟಿನಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? we can see, that is a box. So what is that? Whenever light falls on any object and it reflects back to our eyes, okay, so then only we can see the things. That is known as a reflection, makes us to see the things around us visible. Okay, so what I told us, okay, it is a light is a form of electromagnetic wave. I told it is a wave. That also we studied in the last session. So wave is like this. Okay, then wave ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ? ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ rectilinear propagation of light ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹೌ? ಬಿಕಾಸ್, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ವೇವ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್. ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ದೇನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ, then what happens? It will vibrate like this only, so that it appears as if it is a straight line. Understood? So amplitude of the vibrating electromagnetic wave, that is a visible light spectrum. So and we know that, okay, light wave, that is an electromagnetic wave, means the wave coming from sun, and that is of the order of how much? ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಏನಿದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 4000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಟು 8000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 800 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ? ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದೆ.
ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ that is not visible. Okay, this is known as visible spectrum. Now, so this and we know that light in the form of electromagnetic wave travels from sun, correct, not sun to earth, correct, in the form of radiation. Okay, and the speed of light is how much? That also I told. Okay, constant value, that is speed of light in vacuum or air. Okay, it is maximum. Okay, this is maximum. So this is how much it is. Speed of light in vacuum or air, it is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So you are not supposed to forget this value. Okay, that is one important. Next one is, so whenever light can travel through vacuum also and any medium also. So that is like just like a solid, liquid and gas. Any media it can travel. Whenever it travels from one medium to another, then what happens? So from rarer, we will call it as air as rarer medium when compared to water. So from rarer to water, that is denser medium, then what happens? The speed, that is speed decreases. So very important thing is speed decreases whenever it travels from one rarer to denser medium. Vacuum in the bare medium hota tashna speed kadme agutte. But we know that frequency remains constant all the time, correct? So frequency is the frequency of the electromagnetic wave. Not only that, is electromagnetic wave ಅಂದ್ರೆ visible light ಬಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು whenever it travels from one medium to another. Due to this change in the speed of light, whenever the light enters from one medium to another, then what happens? That express a deviation from its path. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಹೀಗಿರ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ತರ ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸಪೋಸ್ there is no medium, if there is no medium, then light might have traveled like this straight, but what happens is just it will bends like this. If it is a glass slab is there like this, if it is air like this. Okay, so this is known as the normal, correct? So that is, now this phenomena of light is known as bending up of light anta helತೀವಿ ಅಥವಾ so it will take deviation. Okay, this is known as refraction of light. ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, refraction of light. So first is what? First is refraction everything on a, not on a plane mirror. Okay, so reflection on a spherical mirror. ಅಂದ್ರೆ spherical mirror ಅಂದ್ರೆ ಏನು, plane mirror ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. So now it is what reflection held, refraction held. Yav reflection ant helde, bouncing back of reflection. Okay, bouncing back of light. Correct or not? Reflection means bouncing back. Okay, whenever it enters the medium, it comes back to the same medium after hitting the object. That is known as the reflection. Okay, laws of reflection. Reflection means what? Laws of reflection. You know all those things. It will obey some laws whenever a light incident on any surface like this. If it is a surface is like this, if it is a, so depending upon the objects we will see around us, we will divide the objects as transparent medium. Next one is translucent. Next one is opaque. ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ whenever if the object allows the light to pass through it, this is known as transparent medium. Example is glass and crystal clear water. ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, suppose if it is a glass is there, okay, light passes through this glass and we can see the other face of the glass also. ತಳನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟರ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ, ಸೊ ಏನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಬಾಟಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನೇನಾಯ್ತು, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, it will allow the light to pass through it. Like this it is. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುನೆ ಎಲ್ಲ ಫೇಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಂತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ passes through this one. Translucent. Okay, semi, that is window panes ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಓಪೆಕ್. ಓಪೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ವುಡ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ತರ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ಲು, ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಪೆಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. But here the thing is, it will not pass the light. It will not allow the light to pass through this. These are all three different objects. What we can see in the nature. Correct. Next is what? Next is, so depending upon this, okay. That is we can say what is we can say what is a reflective medium and okay. Anything is a reflective medium, but what we are saying is, if you want to get the image, okay, then you should be what? So there are two types of reflection, that is regular reflection and irregular reflection. Okay, both are we will discuss that one. Okay, diffused reflection, irregular or diffused reflection. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸ್ಮೂತ್ ಪಾಲಿಶ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದೇ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿರರ್, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಲೈಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಏನು, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ರೇಸ್, ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ರೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ, ಓಕೆ, ನೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಪೇಪರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸ್ಮೂತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಲಿಶ್. So it has some disorderness. Why? Because you can see like this. So smooth ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ regular reflection. This is a example for irregular reflection. Here reflection takes place, but you won't get the proper image. That's the very thing. Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಖ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಖ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲೇ, ಸ್ಮೂತ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೇ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್. ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್. ಯಾವ್ದಿಂದ? ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮಿರರ್ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This is the perfect mirror. Okay, perfect mirror is glass slab only, transparent medium only. Other end will be black and earth polished. So that will get reflection. So this reflection item. Reflection and we will draw one imaginary line. Okay, that imaginary line. Then cancel namge. Imaginary line is there. That is known as a normal. Okay, which is perpendicular to the reflecting surface. Whenever light falls through this normal, no reflection, no refraction. It will go without any change. Okay, very important. Whenever light falls on the normal, then it will go without any change, no reflection, no refraction. Okay, that's very important. Now we have to consider this is known as the incident ray. The ray which falls on this one, we'll call it as incident ray. Now why we are this one incident ray? Okay, we will consider for our reference. Okay, the light wave, what is falling? No, light only in the form of a ray. Okay, ray, only one ray for our reference convenience. We are taking only one ray like this. This is known as ray of light. Okay, bunch of rays is known as one ray. Okay, bunch of rays. This one is known as bundle of ray. Beam is known as bunch of rays. Bunch. Okay. Bundle of rays. So many rays will combine to form bundle. One bundle of rays. So but for our convenience, one ray, one light and matra, one line and matra ಬರೀತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ. ಒಂದೇ ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಳಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ರೇ ಬೀಳಲ್ಲ, ತರ many lights will be there. But our convenience will write like this only. Now it falls like this. This is known as the incident ray, and this is known as the reflected ray. Okay, reflect right. See, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, arrow mark is very important because it gives the, so arrow mark ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ತರ head and tail ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಲೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ arrow mark ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ it will fall like this, and reflect ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಸೊ arrow mark is very important. ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ.
Now normal. Okay, that's why this one is known as what we call this study of this one as ray optics, because we are considering the light as in the form of ray, not as wave or something. Actually, it is a wave only, but why not to wave in a vibration too much, amplitude is too small, so that what is that it appears as if it is a ray. One straight line. Okay. Now it is what we are studying. That's the word is like this, ray optics. Now always we'll use only one line for each incident ray. Now it is an incident ray, this is reflected ray, and this is where you have to draw the angle of incidence. Correct? Angle of incidence andre. So it is like this. Okay, it is like this. Confused ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. So surface in the, so you have to take the angle as the angle of incidence means the incident ray makes an angle with the normal. That is known as angle of incidence. Very, very important. Okay. Usually angle according to the law of reflection. What is that? Angle of incidence is equal to angle of reflection. This is a very, very important thing. Okay. Correct. The reflected ray makes an angle. This is known as the incident ray. This is the surface. Okay, incident ray and reflected ray. Basic stronger healthy. I'm next easy reflected ray. Okay, this is normal. Okay, this makes an angle I with the angle that is known as angle of incidence, and it is the angle of reflection. Reflection. What are the laws of reflection? The incident ray, this ray, reflected ray, and the normal and the surface all lies in the same plane. All lies correct in same plane, not in a different plane, XY plane layer. Next is what? Next one is, one more thing is angle of incidence is equal to, correct? Angle of incidence I is equal to angle of reflection. Reflection. So don't get confused with the angle of reflection and this one. Okay. R. Very, very important. I is equal to R. Angle of I is equal to R. These are all known as, these two are known as laws of reflection. Now, according that is, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಲಾಟ್ ಮಿರರ್. ಯಾವ್ದು ನಾವು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಡೈಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Now what we are studying is all these laws of ಅಥವಾ property phenomena of reflection ಅನ್ನ, what is that? We'll call it as that is spherical mirror. Okay, what do you know about spherical mirror? ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಮಿರರ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮಿರರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಿದು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಸ್ಪೂನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸ್ಪೂನ್, ಹೊಸ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್, ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪೂನಿನ ಈ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ನಡಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಿರರ್. ಹೌದಾ? ಸೈಜ್ ಶೇಪ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ, correct, this portion is known as, if you take like this, okay, and if you blacken the surface, okay, ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು, correct. ಸೊ ಈ ತರನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಈ ತರ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನ್ನ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೇವ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಕೇವ್, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಿಚ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದನ್ನ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೈಜ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಶೇವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮಿರರ್ ಬೇಕು. ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಿರರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ತರ ಮಿರರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್.
depending upon the where is the reflecting surface. Here it is the reflecting surface. ಈ portion ಅಲ್ಲಿ reflecting surface ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಪೂನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. This is one part of the concave, other part is convex. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದಿರ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗಿದೆ. So now it is what concave mirror na consider ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಹೋಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಹೋಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ at the center there is what, there is one center, correct? Not that is like this, we have to write. Next is what, next is if center is there means this distance is what, distance is the radius of curvature, radius is there, correct? Not so first once sphere the radius irutte. Next is, so the line we'll call it as this line as a, so the imaginary line, okay, this is known as a principal axis, this is known as a pole of the mirror, center of the mirror idella aa shape alli pole of the mirror antivi, idina center antivi, okay. This is a r, the cp is known as what, radius of curvature. Amele ee tara ide, so this is a axis, okay, which passes through an axis there which passes through the center of the mirror and pole, okay. It is a straight line and this is known as principal axis. Principal axis, pole, principal axis, radius of curvature, everything is there. Now suppose the light falls on the principal axis, it will not go under reflection or diffraction. So here it is spherical mirror. Whenever I told the word like mirror, it will go, mirror will go, that is light will go under reflection, not refraction. Here it is taking only the reflection, okay. This is a mirror. Now what happens, whenever the light falls like this, okay, obliquely, so straight ಆಗು ಪಡ್ಬೋದು, ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ light fall ಆಗ್ಬೋದು, parallel to the principal axis agbodu, or else so it should be like obliquely also it is possible. Whenever it falls, then what happens, we have to, all the laws obeys, all the laws of reflection obeys. Angle of incidence is equal to angle of reflection, I told, and you have to draw the normal like this. Imaginary line, ಹೌದಾ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಬರೀತೀರಾ. This is angle of incidence, correct? So now it is what I told, it will get reflected here, okay. So this is angle of incidence and angle of reflection. So what is that? This is the angle of reflection. So we have to draw the normal like this. One second. Every time you have to draw the normal like this. This is the angle of incidence and angle of reflection. Understood? This is the every time. So ಯಾವಾಗ incident ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ನೆಸ್ ಹಾಬಾರ್ದು, angle of reflection and angle of incidence ಬರೀಲೇಬೇಕು. And all the laws holds good. So every portion, so ಈ portion ಬಿದ್ರು angle ಹಿಂಗೇನೆ ಬರೆಯೋದು. Suppose it falls like this somewhere here, and this is known as a plane of the mirror, okay. Like this it falls, this is known as plane of the mirror, okay. So angle of incidence, so ಇವಾಗ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, that is the normal. Like this only you have to draw, okay. This is very important. Now so next is what, next is depending upon this we will define some terms on this one. I told pole at the center and radius of curvature, and then I will tell you what about the sign convention. So while studying this one we have to draw the sign convention for this. We are keeping this mirror as in a origin, you know, right? So this is a Cartesian coordinate system, correct? So if you keep the pole as in the origin O, then what happens, this becomes first quadrant, this becomes second quadrant. This is a Cartesian coordinates in the XY plane, howda. So XY plane in the Cartesian coordinate system only. So first, second, third and fourth, correct? So in the first quadrant we know that all are positive, x-axis is also positive and y-axis is also positive, both are positive. This is very important. Next one is y is positive, there's x is negative and y is positive. Here both are negative, correct or not? Here it is y is negative, x is positive. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Depending upon that we are considering this sign convention. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಿರರ್ ಮೂಲಕ suppose the ray is incident in this direction, okay, ray is incident in this direction, then if you keep the, so ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we have to see the image, okay, image in a size shape ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, correct? So size, not shape, size, okay, maybe enlarged or maybe diminished, correct? So if you keep like this, then what happens, it gives the enlarged image, okay. ಒಂದೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ enlarged ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೂನ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಮುಖ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಟ್ರೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ, ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ
size same shape size same ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Here depending upon that what we are doing is, so whenever you keep the object here with ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ all the things are negative. So this is because in the second quadrant, right? Second quadrant x-axis is negative. So if it is do like this, object is, so object height, okay, here it is negative. Correct? So y is positive here. Object height is this one. And then incident light, if it is incident like this in this way, then it is take as negative. And then reflected ray was, reflected ray also comes here. And after reflection, what happens? Image will be formed. If it forms here, inverted means ulta image, correct? Inverted means it is a negative we have to take. So object height we have to take positive and image height we have to take negative. And the image, suppose if the image falls here, then what happens? It is ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಯು ಅಂಡ್ ವಿ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, depending on this one is object height h and image height hi. Okay, h or not hi. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಫೋಕಸ್, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹಳೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ, ಒಂದು ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಿರೋ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದು ಸಣ್ಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಸಲ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಸನ್ ಇದೆ, ಸನ್ನಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದನ್ನ, ಸನ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಹಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏನನ್ನ ಮಿರರ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಸನ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮಿರರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ಮಿರರ್ ಹೌದಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಅಟ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಮಿರರ್ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ ಬಂದು ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸನ್ ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸೋರ್ಸ್. Now what happens from the mirror, okay, from the action of the mirror, okay, sun become a point source. Point ಆಯ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಮೇಜ್, ಸಾರಿ source is sun, okay, image is what, image is sun in image ಅದು. Okay, sun in image because of what, that mirror has done like that. Okay, sun in image is point, so point ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೇಸ್ನು ಸಹ ಆಲ್ ದ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ ಬಂದು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ of the lens of the mirror. Okay, we are talking about the mirror now, we are taking the principal focus. Distance between ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ನ ಹೌದಾ. ಒಂದ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಇದೆ ಹೌದಾ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಿರರ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ರೇಸ್ ಸಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್.
ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಶೇಪ್ ಇರೋ ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ axis. Okay, it is a P. Okay, and it is a C. Okay, this is known as a radius of curvature R. Okay, idella helidini nanu. This is a curvature of this one. Now it is what? The center. Now what I told is, okay, it is a concave mirror or converging mirror, because it will, what is this? It will converge all the rays incident on that. Suppose a ray of light incident like this, then what happens? After reflection, it passes through the fork principle, some point like this. One more ray comes here. That also passes through this line, this one only, deviation like this. So like this it continues. Okay, from all the sides, from both the sides it happens. Understood? This is what this point where all the rays, okay, incident ray, okay, like this, after reflection, incident ray after reflection, okay, appears as if it is converging at a one point. This is known as a principal focus. F, capital F will write. Okay, principal focus. This distance between the ella points one kade meet agtide, that is known as a point of that's known as principal focus point. Everywhere all the rays will meet at a one point as principal focus. Distance between principal focus and the principal axis, pole, sorry. So this is a principal axis. So distance between the principal focus and the pole of a mirror is known, spherical mirror is known as what? Focal length. F anta bariತೀವಿ ಇದನ್ನ, focal length. So ಇದು ಇದೆ. This is example. This is a expression for concave mirror. ಮಿರರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಮಿರರ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಮರಿಬೇಕು ಇವಾಗ. ಹೌದಾ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು phase is different, correct? Not so. This is the phase. Reflecting phase is different here. Correct? So what happens is, suppose the incident ray like this. If the incident ray hits like this, then what happens? After reflection, it will go like this, correct? So like this it go. It is not a converging mirror. Same. So principal axis is there. Okay, this is the principal axis. This is the center of curvature. C. Okay, F is here for principal focus is there. Everything is like this only. So opposite phase, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ opposite ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ center of curvature, focal length, everything is positive for a convex mirror, and everything is negative. See, ಎಲ್ಲದೂ principal focus, focal length, everything is in a second point. Everything is negative in the case of concave mirror. Understood? So object is also, if it is in this direction, means everything is negative. Center, okay, center, principal focus, radius of curvature, everything is what? Everything is at the negative side of a concave mirror, and it is a positive side of a convex mirror. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So now it is what? Now it is like this. Okay, and whatever the rays comes like this, it won't focus at a point, it will diverge. ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, very important. See, this is the incident ray, this is reflected ray. This is incident ray, this is a reflected ray. Correct? Reflected ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. Okay na? Next one is what? Incident ray, and it is a reflected ray. Okay, like this it continues. Okay, this is the diagram. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, suppose if you extend this one, so incident ray ಇದೆಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್, ಸಪೋಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್, ಇಸ್ ಅ ಸಾರಿ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So not converging at a point, or not focusing at the point, diverging this one. This is a diverging mirror or convex mirror. Difference between concave and convex mirror.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಸು ಈ ತರ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, this is known as a focal plane. Where there is a focusing happens, that is known as a focal plane. Okay, in the plane. Now it is here also the same thing. So now it is what? These are all the things that you have to remember. Now, if you do like this, okay, exactly you can say, okay, in the case of concave and convex mirror, focal length lies exactly in between center of curvature and for principal focus. That is, focal length lies exactly in between. So that what is that? Radius of curvature. Half focal f is equal to focal length. Focus lies exact. Focus, write on this one. Focus, principal focus lies at center, exactly center, between center of curvature and principal focus. Understood? So that you can write focal length is what? Focal length as, and will represent radius of curvature as capital R and focal length as small f. Correct? Not so 2 times of f is equal to 2 times of f is equal to R. F is equal to R by 2. Very important. That's also very important in this. Okay. Formation of focus of a concave and convex mirror explain ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. Next is reflection ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ f is equal to R by 2 explain ಮಾಡಿದೆ. Next is the mirror equation. Very important thing is we have to calculate the mirror equation. So understood? Is ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಮಿರರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಆದ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಟು ದ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಿರರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದೆಲ್ಲದು ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲದು ಹಳೆದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? So whenever you keep for convenience, you are taking only the concave mirror. If you take a concave mirror like this, okay, now what happens? All the things, what is that? If it reflects somewhere, okay, if you keep an object like this, okay, so many, this one is that many rules, okay, rules are wherever you kept the object, what happens to the image distance. I will tell you all those things. Okay, suppose if it is the mirror object is kept at some distance like this here, it is a object is having a height of h0. This is the height of the object. Now what is this? I told before that only it is a that is maybe the center of curvature. So this is the center of curvature. If you keep the object beyond the center of curvature and it is exactly at focus, principal focus is like this. It's a P. Like this only have to mark. Okay, draw ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ವಿತ್ ದ ರೂಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ if you keep like this, object AB is the AB, you can say a high object height. If you keep like this, then what happens? It's a mirror like this. Okay, so MN is a mirror. Now what happens after reflection? So the ray from this object, so usually further or convenient from the object in the ಎರಡು ray ತಗೋತೀವಿ, ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ it is the ray which falls from the top of this one, falls like this, and it passes through what? Actually it passes through the rays, okay, which are parallel to the principal axis, always passes through the principal focus. Very very important. ಬೇರೆದಿದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇಂದನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. those rules you know. Okay, one more for this one falls on the one more ray from this one falls on the principal focus like this. It will that's every time. Okay, every time incident ray all follows the laws of reflection. Understood? It follows the laws of reflection. Where it goes? Somewhere here. Correct? Somewhere here it goes. Next. So next is what? Next is same thing. The other rays also. One more ray falls on the passes through the center of curvature. It will go without any deviation. The ray which falls through the center of curvature means it will go, means deviation ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ turn back. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Understood? Incident ray, okay, without any deviation, it traces back. Understood? So this is very important. These things you should remember. Okay, the ray which passes, the three rays you should take. Okay, one is from the top of the this one, top of the object, it will go straight, means parallel to like this. One more which will directly passes through the principal focus, it will go under
reflection like this, and the ray which will passes through the center of curvature, it retraces back. Word is retraces back. So if it is incident like this, it comes out like this one. So 3 rays na consider ಮಾಡಬೇಕು. So ಅವಾಗೆಲ್ಲರೂ 3 rays ಅಲ್ಲಿ meet ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು point ಅಲ್ಲಿ meet ಆಗುತ್ತೆ. And this point is what? If you draw like this is the point of image. And always it is the inverted image. ಇದು erect ಇರುತ್ತೆ, straight ಇರುತ್ತಲ್ಲ object, ಇದು inverted ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, inverted ಇದೆ, and it is diminished. If you keep like this, then what happens? It's always a diminished image. So it's small ಇದೆ, size ಏನಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು. Actually ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. So it comes out to be diminished. Ulta image. Ulta means inverted. Object ಹೀಗಿತ್ತು, you are getting the images like this. Correct not? So, and diminished also. Object ಹೀಗಿತ್ತು, okay. Object ಹೀಗಿತ್ತು, you are getting the diminished image and ulta. So the diminished image and a inverted image. This is how you are getting. Now you have to write the object distance. So I told this is if AB is the object distance between this pole and this one is known as a U distance. Okay, we'll write like this only. And this image distance is known as V. I told, and the remaining thing is F. F is what? Distance between the focal length and this. Okay, using these things, we have to write one equation. So why? Because the here it is U is negative, F is negative, all are negative. Correct or not? So U is F and this are all negative. If we do like this, we'll get 1 by U, 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. All are negative. So if we take the negative sign common, you will get the equation. This equation is known as the mirror equation. From this, we can, if you know the object distance, image distance, I can say the focal length of the mirror. Or if you know the focal length of the mirror, we can find out the object distance or image distance. Anyone, they we can calculate. And also, we know the formula for magnification. What is the meaning of magnification? It is a ratio of height of the object. ಎಷ್ಟು diminished ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು enlarge ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? Diminished ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ magnification, height of the object to height of the image to height of the object. Correct? The size of the image is relative to the size of the object. Yesterday and mirror ಮೇಲೆ depend ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the another important point is we define linear magnification M as the ratio of height of the image. Height of the image to height of the object. This is M. M is equal to H I. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Ratio of this one. And it gives what? It gives the how much it is magnified. Sign convention. So because see, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ತರ ಇಟ್ಟರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ, suppose the object if you keep near by this one, near in between principal if you keep this one, C is here, keep F is here, P is here. If you keep the object like this, then what happens? You'll get enlarged image where it is the other side of this one. It is not a real one. Real ಅಂತಂದೇನು, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೋಬೋದಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is not a real one, but it is what the thing is. It is a one which is getting as a enlarged one. Okay, enlarged image ಸಿಗುತ್ತೆ, right? Okay, so ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ enlarged image ಸಿಗುತ್ತೆ. Magnification is positive. So depending upon what sign, here it is U and all. If you keep this one is U is negative, but V is positive. Depending upon that, M is equal to what? M is equal to minus, in this case, okay, M is what? Both the object height and the image height, both are negative. So that is negative of V minus negative of V. So negative of V, M is also equal to, M is also equal to negative of V by negative of V. This is also the magnification formula. Okay. And I told HI is always negative. See, this is positive. This is negative, correct? Object height is always positive. Image height is always negative. Is equal to negative of HI because it's in the third quadrant, right? HI divided by positive because it is in the first. This is the value. Like this you have like. Okay, M is equal to V by U or negative of HI divided by H, depending upon the place where you are keeping this. This is about the where you are getting this one. So this is a, if it is appears if it is coming from the one position, you get the enlarged image and erect image. This is very important. If you keep the object in between like this, the only option, okay, you get enlarged and erect image. It is not a real image, it's a virtual image. Usually virtual image ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ.
dotted lines. The appears as if it is coming from this position. Understood? Reflection reflection loss prove but appears as if it is coming from this position. Okay, if we extend like this. Understood? So this is how we have to these things are very simple because already you studied this one. Okay, mirror equation and all. Correct? Now what we are studying is we are studying about the refraction. We'll study about the refraction of light. Refraction of light at a spherical surface. And one more thing I will explain today is a total internal reflection, and very, very important concept that is. After that, refraction by lens. Okay, normal refraction will tell. Before that only I told what is refraction, correct or not? So before that only I told whenever a ray of light incident on any medium, okay, whenever it transmits from one medium to another, then what happens? There exists a deviation in the path of the light. I told before that only, no need to explain again, correct? This is a bending up of light, you can say, a deviation in the path of the light. Okay, so normal and bending at the healthy, correct? This is angle of incidence and angle of refraction. Angle of incidence is just compared to refraction. Angle of refraction whenever it is moves from rarer to denser. Opposite denser in the rarer. Explain. Now it is what is the surface. Now it is an incident ray and it is a refracted ray. Incident ray and refracted ray. So laws of refraction. What is that laws of refraction? So incident ray, refracted ray, normal, all lies in the same plane. All lies in the same plane. One law. Next one is angle of refraction is, okay, sine of an angle I divided by sine of an angle R. Ratio of sine of an angle of incidence to the R is what? Not reflection, it is refraction. We are studying the concept now, refraction. Okay, bending up of light or deviation of light. Sin I by sin R is equal to a constant. That constant is known as the refractive index of the medium. These things you studied already, correct? That is n anta baritira. N atha mu, n bakare baribodu. Mu na kelvaru kade mu anta represent ಮಾಡ್ತಾರೆ, n anta represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. Refractive index. That is also, that is known as Snell's law. This second law is known as Snell's law. What is that? This ratio is there, no? Sin I by sin R is the constant, or mu, refractive index. This is known as Snell's law. Okay? That's constant prove Snell. That's why we are using that as a Snell's. Now that is relative, this one. N1. Sin I by sin R is equal to N21, because whenever a light travels from one medium to another. So rarer medium and suppose if it is air considered is equal to 1. So refractive index is 1. So no need to write medium. Bare medium again refractive index N1 N2 Understood? It is a relative refractive, not the absolute refractive index. So we are considering the relative refractive index. And if you are taking like this means it should be a reciprocal. See, N1 in the 2 reciprocal of 2 to 1. That's very important. Now, what happens in the optical density? Denser medium, rarer medium. So it's very example, very important. So denser medium, rarer medium, so medium molecules rarer medium, denser medium. Rarer particles will be like this. This is a rarer medium. Correct? So denser medium, suppose if you take water as a transparent medium like this, it is the molecules will be arranged like this. Rarer method, denser medium, depending upon the optical density. So optical density. Like this, we can consider this one. Now, so whenever a light incident, okay, on any material, then what happens? Part of it is reflected, part of it is refracted. So it is a reflection. So reflected and refracted. Now it passes through the other edge of the cube. That's the one. If it is a glass, it explain next. So this is how. This is how it is. Now I wanted to explain about them. This is the concept of refraction. So bending up of light. Suppose this light is there, no? This light comes other side of. So glass slab of water.
So so this is the N1, N2. Again, it comes to the N1 medium. And the rarer medium, the light passes from, the light falls from air to the denser medium, just like glass slab. Okay, glass slab ne tagona, water kinta glass slab tagona. Avage enagirutte elladu saha thick ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, molecules will be very thick. Okay, no intermolecular spaces will be very less. If it falls like this, then what happens? Okay, as it is a glass slab, it comes out from the other the other side of the slab. It is a AB is one surface and it comes from the CD surface, other slab, opposite side. Then what happens? It comes out like this. Very important. Okay, so this is how you have to study this one. Like this is a normal. Then now what happens? Angle of incidence is less, angle of refraction is more. For what? For whenever a light travels from denser medium to rarer medium. Okay, confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. rarer in the denser ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ normal, towards the normal it will bend. Okay, if it coming from denser to rarer, it moves away from the normal. See, towards the normal it is bending and it is moving away from the normal whenever it moves from denser to rarer medium. Very important concept. Next is, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? I wanted to discuss about the lateral shift, the one thing which is known as a lateral shift. ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ gas or air is the rarer medium for water. Understood? So water is rarer when compared to glass, correct? And glass is denser for both water also and gas also or air also. Suppose if it is a rarer medium is there, just like air, whenever it enters like this, the light enters like this, then what happens? As I told, refraction. So I am taking only refraction. Refraction takes place like this, correct or not? You should go like that, but it is not going like that. Okay, bending up of light takes place. Why this bending up of light takes place? Because of the change in velocity. Why the deviation takes place? Because change in velocity of light whenever the light enters from one medium to another. Very important. Okay. Next is what? Next I will explain the refractive index based on the this change in velocity. If it comes back like this, it will go, I told, like this, correct? Now what happens is, if without the medium, if there is no medium, light might have traveled straight like this. But as there is a medium, it has some bending nature. It changes its direction. This shift is there, this distance is there, no. This distance is known as the lateral shift delta. Andre straight ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ straight ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, how much the medium has bent the light, or how much the medium deviated the light is from its path. Okay, amount of light deviated from its original, whenever there is no medium, okay, from its original path, is known as lateral shift delta. Correct? How much the medium has deviated the light, that is known as the lateral shift. Okay, so this distance is lateral shift. Understood? Straight ಹೋಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, this is the lateral shift. Understood? So now it is, this is about the lateral shift, the incident ray, refracted ray, and this is known as the emergent ray. Angle of emergence, we'll call it as this is a angle of emergence. Angle of refraction is the second refraction, that's angle of emergence. This is also angle of incidence. This is how you have to write. This is emergent ray, and this is known as a deviation. This angle of deviation also we'll call. Okay, emergent ray ಎಷ್ಟು ಡಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದಿದೆ ನಿಮಗೆ sin i by sin r. Okay, this is the thing you should know. Next is what? Next is I want to tell you about the I wanted to tell you about
how we will define refractive index from the concept of change in velocity of the medium. So this refractive index is also defined as, okay, change velocity of light in vacuum. Maximum velocity of light is there in vacuum. It is 1.0003 or something. In air, it is 1. Very important. Okay, velocity of light in vacuum. Difference is there. Maximum is 1.003. Next is what? Velocity of light in medium. That is mu is n is equal to, very important. So this is the refractive index formula. N is equal to C by V. C is what? Velocity of light in vacuum, or this one, there's a constant value. And I told it won't change. Understood? If you are calculating any velocity, if you get the velocity of the medium or something more than that, that is wrong. Always this is the maximum one. So calculate marta, refractive index value kotirtare, V kotirtare, ನೀವು calculate marta, C calculate marta, more than ತಗೊಂಡ್ರೆ, that is wrong. You should get less than, V is always less than 3.8. And as 3 into 10 to the power of 8. Sorry. 3 into 10 to the power of 8 ಕಿಂತ V ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Velocity of light is the maximum. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ velocity ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಕಂಡು ಹಿಡದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ maximum ಇರುತ್ತೆ. Velocity of light is the maximum. Speed of the light is maximum when compared to all the speeds that is available in this universe. Okay. Next is what? This is one thing. And what I told us before that only, I told that frequency of this one remains constant and the only wavelength and the velocity may change, correct? But we know that C is equal to what? C is equal to lambda into F. This is the equation what we know from the electromagnetic waves, correct? Not so the frequency constant ಆಗಿರುತ್ತೆ. Velocity is, we can write V is equal to lambda 1 into F. F is changing, so that we can write N is also in the form of lambda 1 divided by lambda 2. Lambda is what? Velocity of light in a, like that we can write that one also. So these are all different mu. Okay, mu values will be how much? Sorry, refractive index. Okay, mu, sometimes mu antanu ಬರೀತಾರೆ. Of course, confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Mu or n. Both represents the, it is what it is. It is not having any dimensions, because velocity dimensions get cancels. Dimensionless constant. This is a dimensionless constant. N is equal to what? Sin I by sin R by sin Snell's law. It is also equal to C by V. It is also equal to lambda 1 by lambda 2. Remember this equation, this simplification, because it is needed, because we are solving this one, this equation every time. Numericals ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And absolute refractive index I told, correct? Suppose if it is N12 is there, okay, that is V1 by V2. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. So V2 by V1, so that is equal to N2 by N2 by N. ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ velocities. So what is this? Velocity or this, ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, C is what? Velocity of light in vacuum. Reference, that is absolute. So this is this is a relative. Okay, this is relative because in a medium we are comparing V1 and V2. Relative and absolute. Don't be confused between two medium. Okay, which is having different velocities. Then it is N2 by N. N is refractive index of the medium and the second medium. Like this, it is reverse of this. Understood? Very important. This. Okay, this is known as relative refractiveness. It gives how much bending up of light, how much it is. What is refractive index? How much it is denser, optical denser. How much it is denser? It gives. Okay, the value for our reference, calculate ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ values ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, for glass, okay, refractive index is given out, found out to be 1.5. For water, it is 1.33 or something. Understood? For different materials, it is different. And for diamond, it is more than 2. For diamond is a transparent, highly denser, optically, it is 2, more than 2. So it is like this. You have to, you should know that while calculating, you will understand these things. This is about the refractive index of the medium. So very, very important. So now in day-to-day life, where you will observe refraction. Suppose if you keep a water in the beaker, then what happens? If you put a pencil like this, if you then
if you obliquely, not directly. So if you do like this, listen here, if you put a pencil or something like this, no change, okay, because it's a normal, correct or not? Perpendicular, that is a normal. If you keep like this obliquely, then what happens? If you observe it is, pencil is broken or bent at this surface. See, it is appears as if it is like this. You observe ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತದು ಮುರ್ದಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, bend adan kanisute. Okay, like this is the one observation. Next is what? Next is, so if you put the picture and if you put the water like this, picture is in a facing this direction. After this one, it will face opposite direction. Many videos you might have seen. Itara nodirtira ನೀವು, ಹೌದಾ? Next is what? Next, one more thing is that if we keep a coin in the water, take one beaker of water and then put a coin, then what happens? We know that coin go and settles at the bottom because it's heavy. But if you see this one, what is that? If the coin like this, then what happens? It appears as if it is rise to some height. Bottom ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Correct? This is known as apparent height, not actually. Actual height is what? Actually, it is at the bottom, but it appears as if it is rise. If you see from here, okay, this is known as apparent height. ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅನ್ಸುತ್ತಷ್ಟೇ. These are all due to what? Due to the refraction of light. Okay, because the light deviated from its original position. Direct ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? These are all the things what we'll observe in day-to-day life because of the phenomena that is known as refraction of light. Phenomena is known as due to this phenomenon. This is the natural things, the day-to-day life what we will observe. Okay, these are all things I wanted to explain. And then main thing is I wanted to explain about the total internal reflection. That's very important. I'll explain in the next class. Okay, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ. Not only ray optics, to complete the optical instruments also. What do you know about optical instruments? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಐ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಐ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅದಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ instrument, periscope, many things are there. Those we have to discuss in this section only. For these things you should understand reflection, refraction, all these things. Okay, dispersion. So dispersion also we have to study in this section only. We are studying dispersion also in this section only. These things very important. Okay, so ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಂತೆ. ನಮಸ್ತೆ.